హాయ్ నమస్తే, నా పేరు శ్రవంతి. వెల్కమ్ టు అవర్ షో. ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ప్రామిసింగ్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ, అండ్ దట్ ఈస్ కమింగ్ టు ద మూవీస్. ఐ మీన్, వుడ్ యూ లైక్ టు షేర్ ఎన్ని లాంగ్వేజెస్లో చేశారు మూవీస్ ఇప్పటికి? తెలుగు, తమిళ్, కన్నడ అండ్ హిందీ. హిందీ విచ్ ఇస్ లైక్ yet to launch, release. Yeah, yet to release. It's shooting anta ayipindi. Everything is over because of this COVID situation. We're trying to see, because that's kind of, we gave our heart and soul into it. Right. So hopefully we'll do in theatre part. Awesome. Okala theatre lo avakapothe, then we'll go for the OTT. Yeah. I mean, which one you think the best one, OTT or movie theaters? Of course, movie theaters, but in the current situation. Yeah, in that movie, right, I think the movie was made in Dharmasthala, so the visuals are like big. Anshul Chobe, he was the DOP, and it came out really good, right? It's something that I was so excited. So I'm hoping that it'll come on the big screen, because you got to enjoy the visuals, right? The music. True. Yeah, visuals. The one that shows on the OTT is quite different from the big one. Exactly. Hopefully it gets released. Yeah. Yes, right. I mean, would you like to share more about this industry experiences? Industry, I would say it was a very good experience. You know, I kind of get to know a lot of new people, and I think, you know, it was kind of different experience for me coming from a banking industry. Exactly. Yeah. I mean, banking industry like very professional, way professional. Exactly, you see exactly, that. Exactly. And coming to the industry, there's like a lot of hard work, or the struggle gets in, right? Yeah. If you had to given a chance, like, which would you think like the fair one? Idi baaguntunda, ee industry baaguntunda? Naak adi kavali, idi kavali. Rendu. Like, there is only one option to pick. Because the one is analytical side on the banking, right? You're thinking more from an analytical, like in a subconscious way, after so many years of experience, you kind of become so analytical. This one is more emotional, right? This is, you don't apply your analytical head, you cannot do the math and all, right? It involves both of them. The good part is it's not one person, right? It's so many people coming together to do something good. Correct. So that part there is that common aspect. Yeah. But if you have to pick only one option, which one that would be? I don't think I'll be able to choose. I'm being very honest, right? I think life is too short, right? Why should we pick? Right? I mean, why should we pick one option? One option when you could enjoy both. When you could have both, right? I mean, if it is forced on me, then I have to deal with it. It's not that if I don't have one, I will be not happy, right? As long as, you know, I'm enjoying it, I think it's fine. It's not that, okay, idi lekapothe that I'll be sad or like even upset or anything. No, I think for me, I just go with the flow, I guess. Yeah. So మీరు మీ కెరియర్ని అట్ అ వెరీ యంగ్ ఏజ్ స్టార్ట్ చేశాను అన్నారు, అండ్ దట్ టు యాజ్ అ రీసెర్చ్ కదా. అక్కడ నుంచి సూన్ యూ రియలైజ్, ఓకే ఇది కాదు, సో ఐ వాంటెడ్ టు మూవ్ టు ద బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ అని, దెన్ యూ చేంజ్ దట్. సో ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఏమైనా స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేశారా మీరు? ఆబ్వియస్లీ వెన్ యూర్ స్టార్టింగ్ సంథింగ్ న్యూ, మనం ఏదైనా మొదలు పెట్టినప్పుడు ఐ థింక్ వస్తూనే ఉంటాయి, బట్ ఇట్ వాజ్ అ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. నేను ఐ వాజ్ స్పెండింగ్ మోర్ టైమ్ టు లెర్న్ అండ్ అండర్స్టాండ్, అండ్ ఐ ఎంజాయ్ దట్ మోర్. మీ 20 years ఇండస్ట్రీలో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కదా. విత్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ యంగ్స్టర్స్కి ఏదైనా సజెషన్ ఇవ్వాలనుకుంటే వాట్ దట్ వుడ్ బి? యంగ్స్టర్స్కి సజెషన్ అంటే ఐ థింక్, యూనో, ఎంజాయ్ వెన్ యూ స్టార్ట్, రైట్? యూనో, దట్స్, మీరు నేర్చుకోవడానికి బోల్డ్ అని విషయాలు ఉంటాయి. ఐ థింక్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ ఎంజాయ్ దట్ ఈస్ అ గుడ్ థింగ్, అండ్ జస్ట్ బీ ఓపెన్ టు ఎనీథింగ్, రైట్? బికాస్ యూర్ జస్ట్ అప్పుడే స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు దేర్ ఆర్ సో మెనీ పాసిబిలిటీస్. యూ డోంట్ నో మనం ఎందులోకి వెళ్ళాలి అన్నది ఐడియా ఉండదు. సో అలాంటప్పుడు ఎంత ఓపెన్ గా ఉంటే అంత మంచిది అవుతుంది నా ఉద్దేశం. లెర్న్ న్యూ థింగ్స్ అండ్ ఎంజాయ్. ఐ మీన్, డూ యూ సే గో విత్ ద ప్లాన్ అంటారు, అండ్ దెన్ దెర్ ఇస్ లైక్ జస్ట్ లెర్న్ థింగ్స్ దట్ కమ్స్ ఆన్ యువర్ వే? ఏది సజెస్ట్ చేస్తారు? ఐ డోంట్ థింక్ దేర్ ఇస్ వన్ థింగ్, శ్రవంతి. యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ 1 year షార్ట్ టర్మ్ ప్లాన్. 3 సంవత్సరాలకు ఒకటి పెట్టుకోవాలి, 5 ఏళ్ళకి ఒకటి పెట్టుకోవాలి. అట్లీస్ట్ విత్ మీ దట్స్ వాట్ ఐ థింక్. ఇంకోటి ఏంటంటే, యూ గాట్ టు బి ఓపెన్ టు ఇట్, రైట్? మనం అనుకున్నది 1 year లో ఇది చేద్దాము, 3 ఏళ్ళు అనుకున్నాము. వీ షుడ్ సీ దట్ యాజ్, ఓకే, ఒక స్ట్రాటజీ ఉండాలి. ఆ స్ట్రాటజీతో పాటు యూ షుడ్ బి నింబుల్ ఇనఫ్, రైట్? ఆ నింబుల్ గా దాన్ని మనం మార్చుకోవడానికి ఇంకా వేరే అవకాశం ఏదైనా వచ్చింది. సో ఐ థింక్, యూనో, ఇట్ మేక్స్ లైఫ్ మచ్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఎంజాయింగ్. నేను ఇది అనుకున్నాను కనుక నేను ఇదే అవ్వాలి అనుకుంటే, దెన్ యూఆర్ ఫోర్సింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది, బీ నింబుల్ అండ్ ఎంజాయ్ వాట్ యూర్ ట్రైంగ్. And this applies for both professionally and personally. Exactly. As well. And some people say, you know, I hope and all, right? I just hate that word hope. I mean, we should all have hope. I'm not saying it in a bad way, but hope is not a strategy, right? Correct. You should have a strategy,
but you should be nimble enough to adapt. So what is an alternate word that you say? Hope kaakunda edi undali? I think you should have hope, but combined with strategy, not just the word hope alone. Correct. Right? Nenu anukunnanu. We're not. Give your best, put it like 100%. అనుకోవడం ఒకటి, Yeah. అనుకున్న దానికి ఎలా వెళ్ళాలి. సో ఇప్పుడు మనం బాంబే వెళ్దాం అనుకుంటాం. There are many ways to get to Bombay, right? And also more important, the journey to get to Bombay. ఎవరితో వెళ్తున్నాం, ఎలా వెళ్తున్నాం, right? All of these things become important. It's not just to say, I want to go to Bombay. Yeah. Right? Have a strategy, have a plan. And when you get to Nagpur or something in between, if you think Bombay is not good for you, you want to go to Some others. Orissa or someplace, you know what, ask yourself, is that the right thing, right? Yes, I thought I want to go to Bombay. Now I feel in a different way. Yeah. Then have the strategy redefined again, not say I want to go to Orissa, right? Again, you have to come up with the plan and say, why do I want to go there? What does this mean to me? So it's, I mean, in short, you want to say plan A and plan B alanti undali Exactly, anesi. yeah. I know it sounds complicated, but it's very simple when you kind Actually, of balance the both. Coming to the movies, my favorite director ఎవరండి? My favorite director is my good friend Maruti Garandi. I think I like the comedy and all of that. So yeah. ఏ మూవీతో వర్క్ చేశారు? Ayantona. Yeah. It's not anything in a professional way, but I think ఇంతవరకు అవకాశం రాలేదు నాకు. Okay. But we are good friends. I enjoy his movies. It's not to say that I don't enjoy other movies. I like every director out there because they all bring new emotions and new skills. But because he's my friend and I like his comedy, right, off screen and on screen. On screen, I get see. like if somebody says who is your favorite, his name comes first. As good a person, I think. అంటే you're not that అన్నెస్ అంటున్నారా?